Welcome to our channel. This is Mr. Nino Humawas Catorza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Now we are here in uh, Barangay Esperanza, Aloginsan, Cebu. The size of the property is 48,000 square meters or 4.8 hectares at 350 pesos per square meter net. Limpyo na. Meaning all expenses to transfer from seller to the buyer's side. So, magpasabot na ko guys ang pag-transfer gikan sa pangalan sa tag-iya ngadto sa pangalan sa buyer is on the account of the buyer side. So, the good thing is this property is a titled property. Titulado ni siya. Then, second lot from the provincial highway or provincial road. Very nice yun ang property guys kay it's really a good place for farming, no? Makita man nato the corn, no? So, other improvements is it has 500 coconut trees as per estimated. Estimate lang na guys ha, and other assorted trees. So, banana trees, no? So, nindot ang location guys. Daghan jud og tanom. Then, pang-residential siya guys. I feel nga this location is pang-residential or ecotourism. I'm not sure kung mahimo ba ni siya nga poultry or piggery. Pwede ran backyard poultry or backyard piggery. Kay mga residential dire daghan. Daghan ang nag-residential. So, kita man nato sa drone video niya nga daghan gyud ang nag-residential dire dapita. Nag-rolling terrain ang iyahang property, no? Ang kuan sa property, ang location is rolling terrain. Doon ay flat, then doon sa slope gamay, no? Again, this is second lot from provincial highway. Just only 10 to 15 minutes drive from Carcar City, Cebu. Just call me, no? Manay nakoy WhatsApp and Viber. So, duha ka number atong gikuan. So, kini mga balay guys, balay ni sa tenant, no? Naani tenanted ni. Usa ka tenant, then naapoy mga anak, naapil o kapuyo dihan dapita. So, meaning, usara ka pamilya, only one family. Then, we have talked already, then according to them, the owner has promised them, no? Ni pasaligan sila sa owner nga dili gid sila ma-deprive ang ilahang kanang pagka-tenant. So meaning the owner will shoulder everything, no, for the tenants. So ilaran i-shoulder, no, na sila mga initial nga kasabutan. So lang sila, magpaabot lang kung if there is a serious buyer. So they have already an initial agreement. They don't tell us po, no, pero wa sila masulti. Basta dili lang kuno sila magsamok if ever they do not bother if somebody will buy to the property because they have already trust to the owner's promises. So saligan sila sa tagiya. So as you can see, there is a flat terrain, no. Ano siya guys, so nindot kayo, no. Daghan kuan. Although you can plant vegetables such as eggplant, palaya, so a lot more, no. Nindot yun ni siya guys, no. So ideal for ecotourism farm so ni siya, no, or pwede siya na siya mahimong tourist destination or i-convert nimo og kanang gitawag og with swimming pool, no. Resort inland or mountain resort. Actually, this location is approximately 1 hour and 30 minutes from Cebu City or 1 hour, depende sa pagdagan guys kay kanang Carcar City to dire gyud nakaabtag 1 hour. So nagdepende ra kung imo sa ni i-convert og subdivision, you need to ask also the pwede sa ni i-convert nimo subdivision. So, manay atong email address.
katurzan@yahoo.com. So, in terms of balikan na to guys, kung gusto ka mag-poultry, piggery, labi nag-industrial, dinagko na, we will try to ask the barangay, no? Then, municipal. Then, that's the time, no? Pero, I feel nga di gid pwede kay naamay mga residential dire. Nya dool sad sa highway. Pang farming pero depende ra pud noon, no? So nindot siya pang unsay imong plano, no? Kay nindot lang ihang location. Mao na naka-advantage sa atong property nga kinabaligya. Nya water, electricity, nani tabay, there is a deep well also in the property. So wagi problema sa tubig diri guys. No problem with the water system, no? So kita na to, mao gina siya guys kanang mga balay. So that is the provincial highway, makita na to, no? Si Kanlat ra gyud. Si Kanlat to. So as you can see, no, mao gini siya ang property, makita na to ang provincial highway. So we have a website www.propertyph.net. So actually guys, ang uban ani, no, naman ko na notice nagmarket ani 600 per square meter yun. Kita ni follow lang ta sa kuan sa seller kay kana na may ilahang pinakalas nga pricing. So barato, super barato gina kaayo, ginabaratuhan gina. So you can say, no, si Kanlat ra gid siya gikan sa highway. Barato ra gid na. Kay kining front ani guys, ang pricing na baligya man na sad pero tag 1,000 pesos ang per square meter. Titulado gyapon na siya. So dako kay diferensya. So kaning presyo nila gagikan man ni sa 400 o 500 ba to. Pero tataod naman lagi upon updating, no, niingon sila nga pwede sa 350 pesos per square meter net, limpyo na yun. Walay daghang storya. Then all expenses to transfer from seller to the buyer is on the account of the buyer side. So mana siya guys, no signal, no problem with the signal, wifi. So nindot pa gini guys, honestly lang kay kuan gid siya kanang gitawag og potential gid siya ba. Boundary man idapit sa Karkar and kuan min nga kuan bod location. An Aloginsan man ang nearer siya sa Karkar, is nearer to Karkar City, Cebu. So that is why akong ingon nga 10 to 15 minutes drive kay ako naman yung naswayan. Mao ganay na kuan. Mamotor ka, mas dali ra gid siya, pero kung magsakyanan ka, hibay-hibay man, hinihini, mga 15 minutes drive. Dool ra gyud, pwede ra ni i-google lang. Esperanza Aloginsan Cebu plus to Karkar City. Dool ra gyud. Next ani is Valencia Karkar naman, boundary na. So nindot kay mga mais nila guys, oh. Matamnan yun, super nindot yun. Gusto ka mo retire kini retirement area, presko ang hangin. Nya gusto ka mo uli Cebu City anytime, okay ra gyud kay sa ngatanan. Okay? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you.